Hey guys, welcome back to my channel. So this is multifunctional cleaning kit. So దీంతో మనం ల్యాప్టాప్స్, మొబైల్స్, కీబోర్డ్స్, ఎయిర్పాడ్స్ సో వీటన్నిటిని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు డైలీ లైఫ్లో. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ టైమ్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఓకే, లెట్స్ ఓపెన్ దిస్. ఈ టూల్ పేరు కీ క్యాప్ బకిల్. సో ఇది కీబోర్డ్ పైన ఉన్న క్యాప్స్ని ఓపెన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో ఇలా ప్రెస్ చేసి ఇలా తీస్తే అయిపోద్ది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది మల్టీ ఫంక్షనల్ క్లీనింగ్ పెన్. సో ఇది బేసిక్గా ఎయిర్పాడ్స్కి అండ్ ఇయర్ ఫోన్స్, మొబైల్స్ అండ్ ఛార్జింగ్ పాయింట్. సో ఛార్జింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఈ టూల్ యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈ షార్ప్ ఎడ్జ్ది మొబైల్ స్పీకర్స్ దగ్గర యూజ్ చేయొచ్చు క్లీన్ చేయడానికి. సో బ్యాక్ సైడ్ ఇది ఉంది కదా, సో దీన్ని ఫ్లానలెట్ అంటారు. సో దీంతో ఆ స్ప్రే కొట్టి మొబైల్ స్క్రీన్ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఈ స్విచ్ ఉంది కదా, ఈ స్విచ్ పైకి అంటే సో ఈ బ్రష్ ఓపెన్ అవుద్ది. అండ్ ఈ బ్రష్తో నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ క్లీన్ చేయొచ్చు. ఓకే, రియల్ లైఫ్లో ఈ టూల్స్ ఎలా హెల్ప్ అవుతుందో చూద్దాం. బై ద వే, మీరు కనుక మన ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్టయితే లేట్ ఎందుకు, వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరిచ్చే ఈ ఒక్క సబ్స్క్రైబ్ చాలా మోటివేషన్ ఇస్తుంది. మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ మొబైల్ మీద నేను స్ప్రే చేస్తున్నాను. సో స్ప్రే చేసిన తర్వాత ఈ ఫ్లానలెట్తో నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇందాక చాలా డస్ట్ ఉండే, సో నీట్గా క్లీన్ అయిపోయింది. సో ఇలా మనం మొబైల్ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ దట్ ఫ్లానలెట్. అండ్ ఇది మల్టీ ఫంక్షనల్ పెన్. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఛార్జింగ్ పాయింట్ దగ్గర సేమ్ అంతే స్పేస్ ఉంది దానికి. సో ఇలా క్లీన్ చేయొచ్చు మనం. అండ్ ఆల్సో ద స్పీకర్స్. సో ఈ షార్ప్ ఎడ్జ్తో మనం ఈ 3.5 mm జాక్ కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. సో అది ప్లాస్టిక్ది కాదు, సిలికాన్ రబ్బర్ది. సో గీతలు పడడానికి ఛాన్స్ కూడా లేదు. సో ఇవి నథింగ్ ఇయర్ ఫోన్స్. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, లెఫ్ట్ సైడ్ది చాలా క్లీన్గా ఉంది అండ్ రైట్ సైడ్ది చాలా డస్ట్ ఉంది. సో నౌ విత్ దట్ టూల్ I am going to clean that. You can observe here. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, చాలా క్లీన్ అయిపోయింది లెఫ్ట్ సైడ్ దానిలాగానే. సో ఇలా ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఆ టూల్తో. అండ్ నెక్స్ట్ కీ క్యాప్ బకిల్. సో మీరు ఇక్కడ కీబోర్డ్ పైన చూడొచ్చు, ఇలా ప్రెస్ చేసి ఇలా తీసేయడమే. సో అలా నీట్గా తీసుకోవచ్చు. లెట్స్ ట్రై వన్ మోర్. ఓకే, సో ఈ 4 క్యాప్స్ ఓపెన్ చేసి చూపెడతా. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రెస్ ఇట్ లైట్లీ అండ్ రిమూవ్ ఇట్ అవుట్. దట్స్ ఇట్. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఈ డస్ట్ ఇక్కడ ఎంత ఉందో. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద చేంజ్, హౌ మచ్ ఇట్ హ్యాస్ క్లీన్. సో మనం బ్రష్ అలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మల్టీ ఫంక్షనల్ క్లీనర్. సో ఈ ప్రోడక్ట్ మనకి అమెజాన్లో కేవలం 250K వస్తుంది. I will provide the link in description, so you can buy it from there. So that's all for today. I hope you like the video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Until then, see you tomorrow.